Hello students, myself Sudha Maralihalli. I'll be starting the chapter Structure of Atom. But before going in detail about the chapter, I would like to take some aspects which you have studied that will be helpful for you in the PUC course, that is ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಸೈನ್ಸ್ is nothing but systematic study of matter and energy. So energy is nothing but it is a capacity to do work. Matter is nothing but it is anything which occupies the space and has mass. Matter is composed of elements and compounds. So element andre enu? Element is a substance that cannot be broken down into any other ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದೇ ಥರದ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? H11 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So similarly we can write carbon. Carbon contains only carbon atoms containing 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. C612 ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. So in all, in the periodic table we find 118 elements in the periodic table, out of which 94 elements occur naturally on the earth. Other 24 are synthetic elements produced in the nuclear reactions and they are radioactive. But few elements occur in the native form, then original ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. Say for example, gold, platinum, oxygen ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇವು ಕೂಡ, ಸೊ ಕಾಪರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ compound form as well as in native form. Okay, so compound form or mixture. So what is, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋಂಥ ಗಾಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್. Limestone is nothing but calcium carbonate, hematite or water. So we need water. Oxygen we inhale and we give out carbon dioxide. These are nothing but the mixture form. So some of them mere mixture irtade, in kelondu they are in the compound form. So what are these compounds? Compounds are formed by combination of elements due to chemical bonds. Chemical bond form ಆಗಿಬಿಟ್ಟು they form the compounds. The compounds ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ, they may be ionic compounds by complete transfer of electrons, and the ions produced are held by strong electrostatic force of attraction. If the atoms share electrons, then a covalent bond is formed, or there may be a metallic bond. So positively charged ions may be held by fast moving sea of electrons. So that is a metallic bond. So ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡಿಂದ the elements may be combined and the holding the constituent atoms or ions together. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ +1 ಆರ್ -1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಏನಿದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. Valency of a substance can be 0 if at all it is in the elemental form. If at all it is in the elemental form like copper. Copper ಅಂದರೆ ನಾವು Cu ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬರೀ Cu ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ 0. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ
its valency is 0. Noble gas like helium, neon, ಅದಕ್ಕೆ octet configuration ಇರ್ತದೆ. For helium there is a duplet configuration, so you will write the configuration as 2 ಅಥವಾ 1s2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಯಾನ್ಗೆ 1s2, 2s2 and 2p6, or we write it as 2 and 8. CBS in the Baroru, you are going to write it as 2 and 8. So its octet is completed, that's why it does not has any power to attract the pair of electrons or a single electron, or it cannot donate or accept the electrons, so its valency is always 0. Some of the ions can have the positive charge, like the alkali metal, alkaline earth metals. All the metals, they have the tendency to lose one or more electron, thereby they have the plus charge. So aವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ we write the charge as Na plus, calcium ಮೇಲೆ Ca2 plus, aluminum ಮೇಲೆ Al plus 3 ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. The species can have the negative charge. Negative charge ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? Cl minus, CO3 2 minus, SO4 2 minus, N 3 minus, nitride ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or bromide, Br minus, or iodide, I minus, or we can write sulfite, SO3 2 minus. So all these carry the negative charge. It may have the fraction. Say valency can be fraction. Say for example Fe3O4. So Fe3O4 idr ಮೇಲೆ charge ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? So as it is a neutral compound, the total charge on it is 0. Okay, so if we don't know what is the charge on Fe, take it as x. There are 3 ion atoms, so that the total charge due to 3 ion atoms is 3 into x. Oxygen ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ -2 ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥದ್ದು 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now what should be x then? The x should be 3x is equal to 2 4s are 8, it becomes -8, taken to the RHS it becomes +8, or x is equal to 8, multiplicative term becomes a divisible, so the charge on ion in Fe3O4 is 8 by 3. Thus we say that valency can be 0, or it can be positive, negative, or it can be fraction. So valency is also called as the charge, or we call it as oxidation state. Any charged atom or molecule is called as ion. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ it is called as ion. Like it may be chloride ion, carbonate ion, sulfate ion, or sodium ion, calcium ion, aluminium ion. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are 2 types of ions. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿವಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಮ್ ಇಂಟು 2 types. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಂದ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2+, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3+ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ under the applied electric voltage they are attracted towards the cathode, that's why these are called as cations. So cation is positively charged species formed by loss of one or more electrons from an atom. Neutral atom ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it is called as the cation. This ion is attracted to the cathode in the electrolysis. Thus we call them as cations. If at all cation has +1 charge, how it is having +1 charge? It loses 1 electron. Therefore it is called as monovalent or univalent ion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If it loses 2 electrons, then it carries the +2 charge, then it is called as bi or divalent ion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If an atom loses 3 electrons, then it has
the charge plus 3. Say if it all it is A, we write it as A plus 3. Like aluminum Al plus 3, iron Fe 3 plus. ಈ ಥರ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. Then it is called as trivalent ion. If the atom loses 4 electrons, then the charge on that should be plus 4. So ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. It is called as tetravalent cation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we can give number of examples. Monovalent cationಗೆ we write sodium ion, ammonium ion, potassium ion, cesium, proton. All these are example for monovalent cation. Bivalent or divalent ge generally we take the alkaline earth metals Ca2 plus, strontium Sr2 plus, Ba2 plus, or we can write Fe2 plus or Cu2 plus. ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೆ Al plus 3, Fe3 plus. ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ Pb4 plus, Sn4 plus. ಈ ಥರ we give the different examples for the univalent, bivalent, tri or tetravalent cations. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನಯಾನ್. ಆನಯಾನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ for a neutral atom like B, if at all we add one electron, it carries B minus. So it is gaining electron. So if at all it gains 2 electrons, then we write it as B2 minus anta baritevi. Okay. So anion is a negatively charged species formed by gain of one or more electrons by an atom. This anion is attracted to the anode in the electrolysis. That's why it is called as anion. If anion carries -1 charge, it gains 1 electron. If it carries -2 charge, it gains 2 electrons. If it gains 3 electrons, it carries -3. So -1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ monovalent anion ಅಂತೀವಿ. -2 ಇದ್ದರೆ bi or divalent anion ಅಂತೀವಿ. -3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆನಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -4 ಚಾರ್ಜ್, ಆವಾಗ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನಯಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ monovalent anions, halides, that is chloride Cl minus, bromide Br minus, NO3 minus, nitrate, I minus, iodide, H minus, hydride. ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. Now we will see the example for bi or divalent ions like oxide O2 minus, carbonate CO3 2 minus, SO4 2 minus, sulfite SO3 2 minus. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. For trivalent anion, PO4 3 minus, phosphate, BO3 3 minus, borate. So we will give number of examples. For tetravalent ion, C4 minus, carbide, silane, etc. We can give the examples for tetravalent ion. These cations and anions combine to form the ionic compound. Ionic compound ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದೇನು NaCl ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ NaClನಲ್ಲಿ Na is plus, Cl is minus. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನಯಾನ್. ದಿಸ್ NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೇವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ molecular formula. You are familiar with this, right? So a compound is represented by its molecular formula. How to write the molecular formula? We go for the method called as Crisscross Method. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆನಯಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ cation carrying the plus charge along with its numerical value. Next we write anion with its numerical value. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಯನ್ದು, ಅದನ್ನು
ಬಿ ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ cation. That is, numerical value of each ion charge is crossed over to become the subscript of the other ion. Signs of the charges are dropped. If there is a number 1, then it is omitted. Say for example, ನಮ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯನಿಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಇದರದ್ದು +1 ಅದ, ಕ್ಲೋರೈಡದ್ದು -1 ಅದ. ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Na1Cl1. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ 1, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ NaCl. Okay, so in case the two ions that have the same number of charges, say for example calcium 2 plus, carbonate is 2 minus. Okay, so ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ನಂಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, Ca2 CO3 2. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ 2. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, Ca1 CO3 1. ಸೊ 1 ನಾವು ಜನರಲಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ is CaCO3. Okay, so in case two ions that have the same number of charges, we find the least common multiple of the numbers, and always it is reduced. The compound is in the simplest form. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. Pb carries the +4 charge and oxygen carries -2. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, Pb ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, Pb2O4. ಸೊ 2 1s are 2 2s are. Simplest formula ಬರೆದಾಗ it is PbO2. We can check the correctness of the formula by adding all the positive charges and all the negative charges, which must be equal to 0. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, PbO2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ Pb ಮೇಲೆ +4 ಚಾರ್ಜ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಆಟಮ್ ಅದ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 2, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ -2. ಸೊ +4, 2 2s are 4, 4 minus 4 is 0. If the ion carries more than one atom, then we must use the bracket. So ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಇಸ್ NH4 +1, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ CO3 2 minus. ಈ 2 ಅಮೋನಿಯಂ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ಸೊ 4 2 ಅಂದರೆ 42 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we use the bracket, then we write the formula of ammonium carbonate as NH4 twice CO3. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಗೆ Ca2+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ PO4 3 minus. ಸೊ ಈ 2 ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, Ca ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Ca ಒಂದದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ Ca3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. PO4 ಮುಂದೆ 2 ಅಂದರೆ 42 ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. And we write the formula of calcium phosphate as Ca3PO4 twice. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will write the formula of some of the compounds. Okay.